নমস্কাৰ মই ৰূপজ্যোতি আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো উটিৰ টাউনখন লগতে নীলগিৰি মাউণ্টেন ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু সুপাৰ মাৰ্কেট আহক চাওঁ আমি এতিয়া আহি থকা এই ৰোডটো মেইন বজাৰৰ ৰোড ৰোডটোৱেদি আমি তললৈ নামি যাম যোনটো ৰোডেদি গ'লে বাছ ষ্টেণ্ড পাম আমি এইখিনি ফুল চাওঁ সকলো দোকান খোলা হোৱা নাই 9 মান বজাৰ পিছতহে সকলো দোকান খোলে এয়া চক উটি চকলেট বাছ ষ্টেণ্ড ৰেলৱে ষ্টেচন পাইছোহি এয়া বাছ ষ্টেণ্ড হয় ইয়াৰ কাষতে লাগি আছে ৰেলৱে ষ্টেচন নীলগিৰি বলক আমি ৰেলৱে ষ্টেচন চাই আহোঁ
এইখন চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে পাৰ্কখন বৰ্তমান নীলগিৰি মাউণ্টেন ট্ৰেইনখন চলা নাই বৰষুণৰ বতৰৰ বাবে ইয়াত ভাপৰ ইঞ্জিনৰ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ সেই ট্ৰেইনখনৰ নমুনা ৰখা হৈছে আহকচোন ওচৰৰ পৰা চাওঁ
ৰোডটোৱেদি পাইকা বোট হাউচলৈ যাব পাৰিব আৰু আমি এতিয়া গৈ থকা ৰোডটোৱেদি বটানিকেল গাৰ্ডেন পাম আমি এতিয়া আমি এই বজাৰখনতে বজাৰ কৰি যাম অকমান গ'লেই গভৰ্ণমেণ্ট বটানিকেল গাৰ্ডেন পাম শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিলে অশেষ ধন্যবাদ